11 يولسم درس Peter and the Dwarf. Peter أو وړوکی موجود. Abnormal means غیر عادي. If something is abnormal, it is strange or not normal. Her idea of art is a bit too abnormal for me. د هغې د هنر نظر چې دی زما لپاره یو څه زیات غیر عادي دی. Bamboo is a hard plant with thin branches and leaves. Outside his home, there are a lot of bamboo. د هغې د کور څخه بیرون ډېر زیاته د بمبو ونې دي. Blossom means غوټۍ. Flower. Blossom is flower or group of flowers. There were colorful blossoms in the yard. رنګارنګ ګلان وو یا غوټۍ وې په باغچه کې. Campus. A campus is a device used to tell what direction one is going. لارښودونکی. A campus is an important tool to have when you are traveling. لارښودونکی یو مهم آله ده چې باید ولرې کله چې سفر کوي. Dialect means لهجه. A dialect is a regional variety of language showing where you are from. People from the UK have a different dialect of English from those in the UK. هغه خلک چې په US کې ژوند کوي مختلف د لهجې بڼه یا د انګلیسي شکل لري هغه څخه چې په UK کې دي. Dishonest means فریبکار یا دوکه‌باز. If someone is dishonest, they do not tell the truth. She was being dishonest when she copied the answers from his test. هغې دوکه وکړله کله چې هغې ورک ځوابونه د هغې د ورکې څخه کاپي کړل. Dwarf means وړوکی موجود. A dwarf is a creature from stories that often looks like short hairy man. The dwarf had a pleasant look on his face. وړوکی موجود چې و خوشحاله ښکاره کېده. Ecosystem. An ecosystem is a group of plants and animals in an area. The river's ecosystem not only includes fish but other insects and plants too. دغه د بحر اکوسیستم چې دا دی کې یوازې ماهي شامل نه دی مګر نور حشرات او نباتات هم دي. Fatal means وژونکی. If something is fatal, it causes death. They passed away in a fatal car crash. هغوی په یو وژونکي د موټر پیښې کې مړه شول. Impatient means بې صبره. If someone is impatient, they are not able to wait for things. Bob was so impatient that he could barely wait for the light to turn green. Bob دومره بې صبر و چې هغې په ډېرې سختۍ سره وکول شول چې دغه ګروپ ته انتظار وکړي تر څو شین شي. Leaf means پاڼه. A leaf is the flat green thing on trees or bushes. In the fall په مني کې the leaves on the trees change colors. پاڼې چې دي رنګ بدلوي. Manuscript means په لاس لیکل شوی کتاب. A manuscript is an old book or paper written by hand. The manuscript was written over 150 years ago. دغه manuscript چې و تقریبا 150 کاله مخکې لیکل شوی و. Marsh means لمده ځمکه. Marsh is a type of wetland covered with grasses and short plants. The marsh looked so lovely against the mountains. دغه د غرونو سره نږدې دغه لمده ځمکه ډېره ښایسته ښکاره کېده. Patience means صبر. Patience is the ability to wait for something without becoming upset. Sue's patience was rewarded by catching her very first fish. Perfume means attar. Perfume is a good smelling liquid that girls wear. When she wore her perfume, کله چې هغې عطر په ځان وشیندل, everyone said she smelled great. هر چا ویل چې هغه ښه بوی لري. Pond means dund. A pond is a very small area of water. The ducks swim in the pond. مرغاویو لامبو وهله په ډنډ کې. Proverb means متل. A proverb is a short saying that tells you something important. A proverb چې دی یو لنډه وینا ده چې تاسو ته څرګندوي چې یو څه مهم. The proverb egg on your face means you've done something embarrassing. Pursuit means تعقیب. Pursuit is a chase. The dinosaur was in pursuit of the caveman. Dinosaur چې و دغه د غر سوری کوونکي سړي تعقیب یې کوه. Recite means په ښایسته اواز سره ویل. To recite something means to repeat or say aloud in front of a group. Katie recited the Pledge of Allegiance in class. وای کیټي چې دا دغه د خلافت دغه اتحادي اوازه په صنف کې په جګ اواز وویلې. Wilderness means دښته. Wilderness is an area where no people live. دښته هغه ځای ده چې هیڅ خلک پکې ژوند نه کوي. If you're not careful, you can get lost in the wilderness. Coming to the reading, we have Peter and the Dwarf. Peter a وړوکی موجود. Peter was a hunter. Peter یو شکارچی و. One day he was in pursuit of a deer and became lost. یو ورځ هغه یو هوسۍ تعقیبوله او ورک شو. He usually carried a compass with him when he went into the wilderness.
هغه معمولا ځان سره لار ښودونکی وړلو کله به چې دښتې ته ته but that day he left it at home مګر هغه ورځ هغه کور کې پرېښود as he walked څنګه چې هغې قدم وهه the forest began to look different ځنګل مختلف ښکاره شو he didn't see any bamboo هغه ته هیڅ د بامبو بوټی ښکاره نه شو instead there were bushes with long leaves د هغې پر ځای بوټي وو چې اوږدې پاڼې درلودې the ecosystem was now very abnormal دغه ecosystem اوس ډېر خراب شوی و غیر عادي و Peter knew he was in the magic marsh هغه پوه شو چې هغه په جادویي لوند ځای کې دی now he was tired and thirsty اوس هغه چې اوس ستړی او تږی و he was afraid هغه ډار شوی و being lost in the marsh could be fatal په دغه مارش کې ورکېدل مرګین کېدی شي when people entered it کله چې خلک داخل شول دې ته they never came out هیڅ کله بیرته راونه وتل at last he found بالاخره اخر کې هغې یو ډنډ پیدا کړ flowers grew around it د هغې شاوخوا ګلانو وده کړې وه the blossoms smelled like the best perfume ګلانو بهترین عطر په رقم بوی ورکاو he felt relaxed so he drank some water and fell asleep هغه استراحت احساس وکړ نو هغې څو اوبه وڅښلې او وده شو when he woke کله چې هغه ویښ شو he saw an evil dwarf staring at him هغه یو ډېر بد وړوکی موجود ولیده چې هغې ته یې کتل what are you doing here ته دلته څه کوې it asked دا شي پوښتنه ترې وکړه The dwarf spoke in a strange dialect. دغه dwarf په یو عجیبې لهجې سره خبرې کولې. I'm lost, said Peter. Can you help me? Peter ورته وویل چې زه ورک شوی یم. کولی شې کومک راسره وکړې؟ Yes, it said. دغه dwarf ورته وویل چې هو. But Peter didn't know it was dishonest. مګر پیټر نه پوهېده دا دوکهباز دی. The dwarf took an old manuscript from his pocket. دغه dwarf یو وړوکی په لاس لیکل شوی لیکنه یا کتاب راووسته د خپل جیب څخه. It was a magic map. دا یو جادویي نقشه وه. Just recite the words at the bottom. دغه لاندې لغتونه په ښایسته اواز سره ولوله. The dwarf explained. دغه dwarf ورته وویلې it will show you how to get home. دا به درته څرګند کړي چې کور ته څنګه لاړ شئ. Good, Peter said. Peter ورته وویلې صحیح ده. He was impatient. هغه بې صبره و and quickly grabbed the map او نقشې په تیزۍ سره ترې راواخیسته. He recited the magic words. هغه جادویي الفاظ تلاوت کړل یا ویې ویلې and a line appeared on the map او په نقشه یو لاین راښکاره شو. He walked for many days. هغه ډېرې ورځې قدم وهه but never left the marsh مګر د لوند ځای څخه هېڅ وخت ونه وته. Finally, the map led him back to the pond. بالاخره دغه نقشې بیرته هماغه ډنډ ته دی راوسته. He walked in a circle. هغه یو دایره کې وګرځېده. The dwarf was still there. dwarf همالته و. Here is a proverb for you to think about it. دلته ستاسې لپاره یو متل دی چې په اړه باید فکر وکړئ. When patience is lost, then so are you. کله چې صبر له لاسه ورکړل شي ته هم امکان شته چې له لاسه ځان ورکړئ یا ورک شي. Comprehension exercises لپاره کولی شئ باقي یا مخکینی ویډیوز وګورئ. Thank you.